കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂർ തൊട്ട് ഞാനിങ്ങനെ സസ്പെൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ വരാൻ പോവാണ്. ആൻഡ് ഈവൻ നിമ്മിയും കൂടി റേഡിയോ ആക്റ്റീവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡോണയുടെ ഷോയിൽ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിമ്മിയോട് പോയത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഷീ ഈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് യു ഗൈസ് ക്യാൻ സീ us ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക്. ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ലൈവ് ആണ്. ഓൾ ഇഫ് യു സീ ദ എൻറ്റയർ ക്യാമറസ് അറൌണ്ട് ആർ ഗോയിങ് ലൈവ് ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക്. സോ റേഡിയോയിലൂടെ കേൾക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു കെൻ listen and see us live on our Facebook page as well. Now coming to this person, ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഗസ്റ്റ് സംതിങ് ആയിട്ട് we had a conversation and that was all set to go. ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിട്ട് ഒരു ബ്രില്യൻറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. നമുക്കത് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജിൽ ഇടാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ബട്ട് there were a couple of things that we had to കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് then there was a break and then one fine day she messaged me saying that she's here in Dubai. ഞാൻ വിചാരിച്ചു why not bring her here to the studio, nothing like a live interview അല്ല. ഇവിടെ ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൺ വേറെ തന്നെയാണ്. So now coming to the point, now this person എനിക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് and the work that she does. I still remember what she has said that 25 years ആയിട്ട് she's been in journalism and she said the more you know the more you don't know. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. 25 years and that's a big chunk of her life അല്ലേ. ഒരു അത്രയും ഒരു വർഷം ജേർണലിസത്തിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക and like part of her passion and then her vision and part of her mission is also to celebrate women. ഓക്കെ, അത് ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിലുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ തന്നെ ഷീസ് ഡൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അതർവൈസ്. സോ ഷീ ഈസ് മേത്തിൽ രേണുക നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വെൽക്കം രേണുക. ഐ ആം സോ എക്സൈറ്റഡ് ടു സീ യു ഇൻ പേഴ്സൺ. അല്ലേ, നമുക്ക് സൂമിലൂടെ നമ്മൾ വി കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് then see നമ്മൾ മൈൽസ് അപ്പാർട്ട് and months apart we are here right together. So മേത്തിൽ രേണുകയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ I mean the name is very self explanatory and definitely നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പേരാണ്. But for all the ones who are listening to us right now and who if you're wondering who is Methil Renuka എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഒറ്റ ലൈൻ വായിക്കാം. She is the managing editor of Forbes Africa and Forbes Women Africa. Okay, she's the face behind this entire magazine. And Africa എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ സ്ഥലമൊന്നുമല്ല, 54 കൺട്രീസും കൂടി ചേർക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടിനെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ ലാസ്റ്റ് ടൈം when she told me also that അവിടുത്തെ ഈ ഫെമിനിറ്റി is so much more powerful than the opposite gender. അത് മനുഷ്യരിലാണെങ്കിലും ഈവൻ മൃഗത്തിലാണെങ്കിലും you said you witnessed something like that. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് തീർന്നു. Now Methil Renuka is right here. അപ്പം രേണുക, I am excited. Okay, 25 years അങ്ങനെ ജേർണലിസത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു and now partially you moved to Dubai as well. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദുബായ് ആയിട്ട് രേണുകയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു വലിയ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദെയർ. അതായത് രേണുക ഇവിടെ 29 ഡേയ്സ് ആയപ്പോഴാണ് ദുബായിൽ വന്നത്. നാട്ടിൽ ജനിച്ചു, പക്ഷേ 29ാമത്തെ ദിവസമാണ് വന്നത്. So tell us more about it. So you've literally given my age away. 25 years journalism എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ no എല്ലാരും ട്രാഫിക്കിൽ ഇരുന്ന് കേട്ടോണെങ്കിൽ ആരും കണക്കൂട്ടില്ല ഇപ്പോൾ. No, യെസ്, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് വന്നത്. എൻ്റെ പേരൻസ് ഇവിടെയായിരുന്നു, എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡൊക്കെ ഇവിടെയായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് 15 years. പക്ഷെ ഓഫ് കോഴ്സ് അച്ഛൻ ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. സോ വി യൂസ് ടു കീപ് കമ്മിങ് ബാക്ക് ഹോളിഡേയ്സിന്. And I think there's this sort of intrinsic connection in the city. This is my third innings in Dubai in the Paraya, because first time obviously is childhood. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം വന്നത് 8 years ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2005 തൊട്ട്. പിന്നെ 10 years in Africa, and now I'm back in the പറയാൻ പറ്റില്ല. I'm going to be shuttling up and Africa down. And Dubai. Okay. My husband has moved here, so okay. I'm fixing, not move base entirely, but I'll be up and down. I think Dubai keeps calling you back, and why not? It really is the center of the world. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും vantage പോയിന്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റി, ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും 7-8 hours എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഇത്രയും കംഫർട്ടബിളി പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റി ഇൻ എവറി സെൻസ് ഇല്ല. സോ ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ബി ബാക്ക്, and there's so many great memories here.
I think the difference is 10 years in Africa. You bring back so much more True. than you left Dubai with. You come back with an entire continent. And I'm glad you called it a continent. A lot of people say Africa is a country. No, Africa So is a 54 continent. countries, yes. Social studies like full mark. അതെ റോസി ജോർജിന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും. That's true. I'm pretty sure she would be hearing, listening to us right now. So, അങ്ങനെ Renuka and myself, ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. റോസി ജോർജ് ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. Okay, so ഈ ഒരു English language, it's like she has planted a seed in Renuka and myself. പക്ഷേ Renuka has taken it up so much. ഞാൻ പിന്നെ കോളേജിൽ നമ്മുടെ PR advertising and media എടുത്ത് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. But I mean, of course, I'm in media as well. But Renuka, please tell us about your work definitely yes, but you come from a family where the women in your family are like the strong pillars. Okay, starting with your sister Radhika, she stays in Boston, Massachusetts il oru institute nadatana for children. Now she's in a big tech company. Oh, is it? Yeah, so she's planning a lot of DEI, diversity, inclusion, campaigns. She's very happy, and there's that aspect of social development in her role which she's very proud about, and I'm also very proud about. So. Beautiful. Pinne parayendadu your sister Methil Renuka, the pride of the family. So beautiful. And of course your amma as well. Yes. Who she's എഴുത്തുകാരിയാണ് Methil Rajeshwari, right? Yes. അപ്പം ഒരു ബുക്ക് അച്ഛൻ 2015 he passed away. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ actually came out ഒരു anthology of short stories which was published. Okay. അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും അമ്മ കുറേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറേ അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഇവിടെ ദുബായിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും. കുറേ മാധ്യമങ്ങൾക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിനൊക്കെ. സോ അമ്മയെ ഞാൻ മിക്കവാറും ജൂണിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. ആൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ഹർ, ഷീസ് ഇൻ her mid-70s, but I say, Amma, you'll probably have a very big fan base ഇപ്പോഴും. You can revive. അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് ഇന്നിങ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വന്ന. Telling her that, age is not a limiting factor anymore. Definitely. Gone are those days when we used to say like, അയ്യോ മോളെ 40 എനിക്ക് വയ്യ 50 ഇതാ എന്നൊക്കെ. Those days are really long gone. So seriously, coming from a family of powerful women, and please tell me more about it. നിങ്ങൾ ഇവിടെ UAE തന്നെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒരുപാട്, ആൻഡ് ആർട്സ് ആണ് യുവർ ഫൗണ്ടേഷൻ. ലൈക്ക് യുവർ ഫാമിലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മറ്റേ ആർട്സിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. സോ ഇവിടുത്തെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു റേണുക? അപ്പോൾ അച്ഛൻ എറ്റിസലാട്ടിലായിരുന്നു. He was an engineer, very hard working, humble human being. Amma, as I said, was a writer. And 3 ഗേൾസ് ഒബ്വിയസ്ലി. പക്ഷേ ഒരിക്കലും ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളാണ് എന്നുള്ള ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ഓൾവേസ് വീട്ടിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വാസ് അബൌട്ട് റീഡിങ്. എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ എക്സാംസൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ നിന്ന് കുറേ ചീത്ത വെക്കും എനിക്ക്. ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാറ്, ദി ഓൺലി തിങ് ഐ വുഡ് വാണ്ട് എവറി ഇയർ, അപ്പം അച്ഛൻ ചോദിക്കും എന്താണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട. ഐ സേ എനിക്ക് ഇന്ത്യ ടുഡേ മാഗസീനിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വേണം, എനിക്ക് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്ക്ലി വേണം. ആൻഡ് ലിറ്ററലി ഹി വുഡ്, അന്നൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ്. ഐ വുഡ് വെയിറ്റ്. ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് വീക്ക്ലി ആണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ടുഡേ ആയാലും എവറി വീക്ക് എവറി ഫോർട്ട് നൈറ്റ് ഒക്കെ ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു കവർ ടു അപ്പിയർ ബൈ ദ ഫ്രണ്ട് ഡോർ. ആൻഡ് ലിറ്ററലി ഐ വുഡ് read it in between my textbooks, and Amma would say, appo പഠിക്കേണ്ട സമയത്ത് ന്യൂസ് പേപ്പറും മാഗസീൻസും ആയിരുന്നു വായിക്കുന്നത്. സോ അമ്മ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ബിക്കറിയും ഈ കുട്ടി പുസ്തകം വായിക്കില്ല, ഷി ഓൺലി റീഡ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. അത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് എക്സാം ടൈം ആവുമ്പോൾ. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ ഒരു സർട്ടൻ ടൈം ഇതില് വായിക്കണേൽ വിരോധമില്ല. പക്ഷെ 24/7 ഈ ന്യൂസ് അന്ന് നമുക്ക് obviously we didn't have the luxury of ന്യൂസും ഇമെയിലും ഗൂഗിളും ആവുന്നു. So you're literally reliant on any of these publications coming to you from wherever. That's right. So newspapers വായിക്കണേൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതൊക്കെ വായിക്കും. And then I would, I still remember some of the stories that I've read in those publications. Even today? And you know how? It was very interesting because India Today ഞാൻ ചേർന്നു, obviously, Delhi. I was a principal correspondent for them. അവരുടെ ഞാൻ 4.5 years ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവരുടെ ആർക്കൈവ്, സോ വി യൂസ് ടു കോൾ ഇറ്റ് ദ ഗ്രേവ് യാർഡ്. ഈ പഴയ അന്ന് ഞാൻ 90s ഞാൻ
2000 അവരെ ചേർന്ന്. സോ അവർ ഈ ഗ്രേവ്യാർഡ് അന്നൊന്നും ഡിജിറ്റൽ ആർക്കൈവ്സ് ഇല്ല. സോ ഈ ഗ്രേവ്യാർഡിൽ പോയിട്ട് ഐ വുഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു ഓൾ ദോസ് ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഐ റെഡ് ആസ് എ ചൈൽഡ് in my 70s, in the 70s and the 80s. My God, and I would still remember, and I realized that my inspiration, even though I was living in Dubai, Correct. I didn't confine myself to Dubai. I opened my mind with whatever media was available to me at that time, and not just the local newspapers. Correct. So Ippa Amma, when she recalls, she says, Anne, it was always news and Correct. journalism and Correct. writing and our photographs. So some of those images that I used to see in India today, our photographers and എൻ്റെ colleagues I marry. And some of them really highly respected. Yeah. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയും, I've seen this, and so it's just such a great, and it's the sense of community, there's no such thing that limits a young person. So വീട്ടിൽ always the atmosphere was music, dance, literature, and നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ if you know Methil ആണെങ്കിലും writer ആണ്, VKN അമ്മയുടെ brother-in-law ആണ് ആയിരുന്നു. Obviously he's deceased now, but ആ ഒരു atmosphere of a left wing thinking, literary bent of mind, a creative bent of mind. But Devika ആണെങ്കിലും she literally started dancing at the age of 2. Yes. Right? Yes. So our genes, and not just that, obviously studies lo ade moonu verum rank holders aayirunnu. Wow. But I think that inculcated that sense of progressive thinking, out of the box thinking. Adu sherike full marks ende parents nenne ponam. There was never this thing of you should turn 20 and get married and have a house, and that was important. That is important, of course. Okay. But the idea is branch out. Look out horizon എന്താണ് achieve ചെയ്യാൻ പറ്റുക എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടെ, and reading. It's not just textbook reading. That's right. ശരിക്കും കുറേ വായിച്ചറിവ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് അത് പ്രോഗ്രസീവ്ലി ഇത് നമുക്ക് അത് ഇൻകൾക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ദേവികയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവൾ PhD എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഷീസ് നൗ ജസ്റ്റ് ഗോട്ട് ത്രൂ ദി IIM, Indian Institute of Managementൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ research. So there's no end to studying. So as I said, I'm just alluding to what you said earlier. There's no limit to age is just a number. That's Even right. at the age of, I have friends who've become PhD doctors at the age of 55. Wow. I want to do my PhD. So everything is a constant learning. And Nyanam, every day on the job, if you said almost 25 years in journalism, ella divasum, I look at a blank piece of, my blank screen, and I have to start anew. That's right. Every day you're starting on a blank slate. Correct. Right? In the beginning of the month, നമുക്ക് magazine പറയുന്നത് 100 empty pages ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. So there's a canvas in front of you that you have to now fill with people and pictures and lives. So storytelling, whether you are in this field, you're obviously in media, I'm in media, the essence of who we are, us as storytellers. Correct. That's right. Absolutely right. That's very true. ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഈ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് യു വാസ് സോ ഇൻ ടു ഓൾ ഓഫ് ദിസ് റീഡിങ് ജേർണലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ തന്നെ യു ഹാഡ് ദിസ് എൻറ്റയർ തിങ് ദാറ്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണമെന്ന് അന്നേ തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോ, ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ? I think I was not good at anything else. So okay, she's being pretty very much honest here. I think that's what it, for Devika, throughout she was a first rank holder. For MBA chidu, MFA chidu, PhD, everything. My elder sister as well. For me, I was a little bit of a deviant, ivla nannavo illeyenu nobody, and even I wasn't convinced. Sure. Even I wasn't convinced. But finally, I think my calling found me. Okay. It was not, and I have to credit my husband for this. So I knew him in college, and he said, Renu, you shouldn't, because I got a seat for MSc. Okay. MSc ki MA ki okka kitti seat. He said, no, this is not what you should do. You should do mass communication. Mass communication cheyanam Renu, journalism, because അന്ന് ഞാൻ ആ കോളേജിൻ്റെ വാൾ മാഗസീനൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ജേർണലിസം ചെയ്തപ്പോഴും ഈ സ്റ്റുഡൻറ് മാഗസീൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സോ ഹീ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് ഫ്ലെയർ ഇൻ മീ ആൻഡ് ഹി സെഡ് യു ഷുഡ് ഗോ ഇൻ ടു മാസ് കോം. സോ ഡൽഹിയിൽ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി. ആൻഡ് ദെൻ ഐ തോട്ട്
എനിക്ക് നാട്ടിൽ തന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ ടെറെയിൻ, നമ്മളുടെ ബാക്ക് യാർഡ് നമ്മൾ അറിയണം ആദ്യം. സോ അവിടെയാണ് ഞാൻ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ജേർണലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മാസ് കോമിൽ ചെയ്തു, ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റിൽ. ആൻഡ് സം ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും. റോസി ജോർജ് മാമിനെ ഓർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് ദ വേ നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഗുരൂസ്. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്കൊരു ലേണിംഗ് ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മളെ മെൻറ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഈ മെൻറ്റോർഷിപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു ഫാൻസി വേർഡൊന്നും ഇല്ല. വി നെവർ കുഡ് സേ അവരെന്റെ മെന്റോറാണ് റിയലി. ആൻഡ് അന്ന് നമ്മളെ മെന്റർ ചെയ്യാനും ഗൈഡ് ചെയ്യാനൊന്നും ശരിക്കും ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഫാൻസി ആയിട്ട് പറയും സോഷ്യൽ മീഡിയയില്. അന്നത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഗുരൂസ്, ടീച്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇന്നും at this age I'm in touch with Rosie ma'am. ഇത്രേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇന്ത്യൻ ഹൈസ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഞാൻ പഠിച്ച എല്ലാവരോടും ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. യു മേ നോട്ട് ബി ഇൻ ടച്ച് വിത്ത് ദെം. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഐ എം സെയിങ് മെൻറ്റോർഷിപ്പ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് എവറി ടൈം യു യൂസ് ഇറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മളുടെ വർക്ക് ലൈഫിൽ. You apply some of the things that അന്ന് നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് suddenly they come back to you. അയ്യോ ശരിക്കും so much. അത് പല ലൈഫിലെ പല സ്റ്റേജസിലും പല സിറ്റുവേഷൻസിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ശരി അന്ന് അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു, we could have done this, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ you sort of lose out on those years. So ഇന്നത്തെ എനിക്ക് വളരെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമാണ് ആഫ്രിക്കയിൽ. I have about 8 of them reporting to me and covering the continent of Africa. It's so incredible being in their company. And now I have started using this word reverse mentoring. Reverse mentorship nu parayna ipo I'm learning from them. Okay. Because ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും ഇപ്പം മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സച്ച് എൻ ഇവോൾവിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. ഇപ്പം ഞാൻ പ്രിന്റ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഐ ഹാവ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 2 years ഈ പാൻഡമിക് സമയത്ത് തന്നെ ഐ ഹാവ് ഇവോൾവ്ഡ് ആസ് എ മൾട്ടിമീഡിയ ജേർണലിസ്റ്റ്. And I tell my team, treat yourself, don't call yourself journalists, you're generalists. You have to be good at everything now. If at this ripe old age, if I can sit and post stories on the website, now daily website la post imagine the things multimedia, the things that I'm learning at this age. So there's a lot of reverse mentorship that's very important. So you cannot ignore this young population that's coming up. Africa is the world's youngest continent. That's the future. Where most people are under the age of 25, But that is a continent for tomorrow. That's right. Right. So you have to interact with young people. And it takes you back all those years. And I'd like to think that I remain 25 at heart simply because I'm interacting with 25-year-olds and young people like you. That's awesome. അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ Renuka spoke about a lot of ഇവിടെ ദുബായിലുള്ള UAയിലുള്ള ജീവിതം ഒക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ചു. But there's a big chunk of a heart that's still in Africa. Now we'll come to that. എന്താണ് Renukയുടെ connection with Africa? I mean, of course, ഞാൻ already പറഞ്ഞു managing editor of Forbes Africa and Forbes Women Africa ആണ്. പക്ഷേ the things that she has learned from there, her life there, അവിടുത്തെ രീതികൾ, അവിടുത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ലൈക്ക് വളരെ, അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ AR റഹ്മാനായിട്ട് ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു, ഇവരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അവിടുത്തെ മിക്ക ആഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻസിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. സോ വിൽ ഹിയർ മോർ അബൌട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇൻ എ വെരി ഷോർട്ട് വൈൽ. Fresh song of the hour brought to you by Dia Courier and Cargo.